हो प्रश्न पड आहा इट्स अबाउट साउथ वेस्ट पोर्ट। आता जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जाले त्या वेळार कोळसो हाडपाचो प्रयत्न 2012च्या नंतर गोंयांत जालो, सगळ्याक बोवाळ जालो। ऑब्जेक्ट फर्स्ट तो जे सांगता पळय न्ही 2012 उपरांत कोळसो हाडपाक गोंयांत सुरवात जाली हे पयली चूक, कित्याक ते रॉंग स्टेटमेंट वतलो रिकॉर्डाचेर म्हणून हांवें सांगलें कोळसो खूप पयलींच्यान हाडटा 2012 सुरवात चुकीच्या हातून करूं नाका, कोळसो पयलींच्यान हाडटा हे पयलीं सांग। स्पीकर सर एक एक आन्सर सुसेगाद दी, 3 सप्लिमेंटरी मेळटा म्हाका आतां सांग 20 मिनट्यो आहाय। आना स्पीकर सर, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ही अथॉरिटी पळय हेमी आपल्यागेले 2 बर्थ, एक JSW आणि एक अदानी, दे वर गिवन टू इम्पोर्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कोल। आनीक जेन्ना हेचे पब्लीक हियरिंग जालें त्या वेळार वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लीक हियरिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा, 10 days स्पीकर सर, आनी सगळे गोंयकारीन आमकां हिंगा गोंयांत कोळसो हेजे आमकां नाका म्हणून एक प्रयत्न जालो, बट EAC recommended that environmental clearance. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री तेन्नाचो आनी आतांचो बाब प्रमोद सावंताचो मेंटर दोतोर बाब मनोहर पर्रीकराची लेटर आशिल्ली की हर्षवर्धन तेणे 2017 ही लेटर बरयली। I'll just read the contents. The Goa State Pollution Control Board has conducted public hearing for the project on proposal during which public has opposed and objected to the proposed increased handling of coal, as present handling is causing air pollution in Vasco City. The air quality monitoring system of the Pollution Control Board indicate that particulate matter is exceeding the prescribed limits for the present handling capacity, and GSPCB has directed Southwest Port to reduce their present handling capacity by 25%. In such circumstances, it would not be prudent to consider the request made by Southwest Port for increasing the coal handling capacity. This letter is on record. And that's because, sir, Goa State Pollution Control Board and they reduced the capacity by 25%. And after the demise of Manohar Parrikar, it looks like the original permissions were quietly restored. And that's because, sir, Jenna JSW applied to Goa Coastal Zonal Management Authority. Expert committee member pad ashille, tengelo report ham kade. Ya expert committee members themselves noted ki pollution, coal spillage and environmental violation jata. Speaker sir, despite that, tenga permission dili. Anda, prashne mukhelmantri poilo mugelo. Jenna Department of Environment wrote letter to Goa Coastal Zonal Management Authority stating that there should not be an increase of coal at MPT. Was this said letter part of the CZMP 2011 report that was kept in public domain during the public hearing? Opoilo prashna. Sang maga. Yes. The letter, स्पीकर सर, तो जे विचारता कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचे लेटर जे आसा पळय न्ही, इट इज यू आर रिफरिंग टू द लेटर 14/12/2022. No. Then Speaker sir, CZMP 2011 and Jenna Environment wrote a letter to GSED Goa Coastal Management Authority stating that there should not be an increase of coal handling at MPT. The said letter report was kept in public domain. Public are dolli thi. Because ye kelle काय मोठा खबर तू आसू ना देना. अरे मुखार होईता. Because I charge that basically this letter was part of CZMP 2011 report. It was finally submitted to the National Coastal Zonal Management Authority. This letter inga public hearing आशिल्ली पण तुम Delhi धाडली ती letter Coastal Zonal Management Authority ची. कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाची लेटर जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ती आमी मार्मगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसतले बाकीच्या धाडल्या. Because sir,
I directly सांगता मोर्मुगांव धाडला म्हणाका स्पीकर सर you have not sent this letter. This letter was kept in hiding. And he letter was when EC was granted because how this EC first is permitted without this letter going a Ministry of Environment dalna thi absolutely dalna Chief Minister I am very clear ye dalna danastana enka e dila you show me dalti muko dalna tu yenting ate report hai muko घेता स्पीकर सरांनी दिता ते कपडे उलय लेटर दिला नो काय दित दिवपा ना तुगे डिपार्टमेंट नाच स्पीकर सर आता my charge first of all is that the government without jenna department itself Goa Coastal Zonal Management Authority ची letter सांगता ती letter can't tinga Delhi da nahi that was not part of that particular thing others because my charge is that the government तुझा प्रश्न विचारली A B C उलोवपाक घेतलो जाता नो तू 3 प्रश्न विचारलो तू एक प्रश्न विचार जाता ना पहिले प्रश्न म्हणटा दित Okay, okay. स्पीकर सर ती लेटर दिवू ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल EC दिवपाचे it is illegal the EC itself is illegal the central engine is kept in the dark rather than this engine so why was that letter not given why was it kept in hiding public hearing आती हल्ली ती लेटर तीन कित्याक धाडला ऑब्जेक्शन आसली होतो स्पीकर सर हे पहिलो प्रश्न स्पीकर सर EC जी आहा पळय न्ही रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका EC मेळ करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय आसले ते धाडल्या आणि ताज्या उपरांत मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज जे हॅव इश्यूड द I am very specific ती लेटर धाडली CZMP चे स्पीकर सर पब्लीक हियरिंगान जितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले तितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले डॉक्युमेंट जे आसा ते धाडल्या ताज्या उपरांत स्पीकर सर हांव आतां धाड ती लेटर मातशें टेबल कर म्हाका ती लेटर मातशें तूं टेबल कर ना आसूं ना it is a lapse it is a lapse honorable chief minister I am speaking on facts it is a lapse it was not sent other speaker sir दुसरे मुद्द्याचे येता लेटर आसूं ना so that itself जेन्ना objection आसले that is a lapse आता speaker sir my charge is that the government is allowing illegalities in MPA आता excess coal handling और दूसरा मुद्दा मुखेलमंत्री मातशें पोसा दुसरो We are not allowing illegally पहिल्याच अरे हा हेच मरे हांव not allowing हेच मरे हांव ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता बरें ओके बोस आतां हांव विचारता तुकडे स्पीकर सर जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा आय एम पुटिंग अ चार्ज दॅट एक्सेस इलिगॅलिटी थिंगा हँडल केला आतां स्पीकर सर एक्सेस कोल पोर्ट हँडल केला 1239 जिंदाल ब्लू व्हाईट बॉय ऑफ द गव्हर्नमेंट तेगेले EC आसले 5 मिलियन मेट्रिक टन एणे हँडल केले 12-13 6.89 मिलियन मेट्रिक टन 14-15 एणे हँडल केले 8 लाख मिलियन मेट्रिक टन when his limit was 5 lakhs 15-16 एणे केले 9 लाख almost 10 मिलियन मेट्रिक टन तो मोठा लिमिटान दिला this is on record स्पीकर साहेब म्हणजे EC भायर डबल एमी कोर्सो मुखार वयना आता स्पीकर सर my second charge is that Goa State Pollution Control Board and the government today is not serious you all are not serious तू मोठा सगळे EC लिमिटा हांव विचारतो स्पीकर सर ह्यो 3 पॉड केशी आहाय जेन्ना 5 मिलियन मेट्रिक टन was the allowance आता my second charge is that you are not serious about the port town of Vasco you have to tell the house of what action have you taken it is not true is it not true that SWP handled 9 million metric tons you were not the minister then but the government was the same speaker sir pollution principle in law the polluter pays this is the but the law of our government is we reward the polluter especially when it comes to Jindal and Adani in this particular case you please tell me why what is the current case because who really controls import and export of coal is the Goa State Pollution Control Board. I totally agree with the figures that you have. You agree? mentioned. 100%.
The fact is that the MPT, or as it was known that time, did allow the import of so much of coal. Till today, Goa State Pollution Control Board has not given them permission to increase the quantity of import of coal. Till today. You can verify this fact. And why have we not given permission? Is because we have asked them to implement various steps, like for example a dome. Now the bypass has come. As a consequence of the bypass, trucks are not passing through Vasco City like before. I'm sure my colleague Daji and Sankalp will agree with me that in Vasco City, the pollution levels have come down drastically. Now, as far as why am I not making a figure, giving you a figure, is for the simple reason that it is just 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session, we will give you the correct figures. No. Speaker sir, मंत्रीने उत्तर दिला. One second. I did not reply to as far as the cases are concerned. As far as the cases are concerned, there also, as I said, the quantities are correct. There we sought the opinion of one advocate, Advocate Joachim. He has given an opinion that we have to appeal on the High Court ruling, which came against us on a technical ground. In turn, I did not agree with that. He gave an opinion that we should go to the Supreme Court. We should appeal on the High Court order. I agreed that we should appeal. However, the Pollution Board per se is an autonomous body. The then chairman took a decision that there is no need of appealing in the Supreme Court. Not agreeing with that opinion, we went to another advocate. He was of the opinion that for the time that lapsed, I think over 2 years had passed. So for the time that lapsed, he should, there is no point in appealing to the Supreme Court. However, should the board want, they can take a chance. In view of the conflicting things, we have sent the file to the AG, and we are waiting for his opinion. Okay. सांग बरें. स्पीकर सर, आता मुखेलमंत्री म्हणटालो सगळे इसी प्रमाण जाता आणि मंत्रीन आन्सर दिला की इसी प्रमाण जालें ना आणि तो ऑलरेडी सांगला की ऑलरेडी ओपिनियन उलोवन दी मरे आज उलोवन दी न्हू 5 मिनिटे आहे सात तुका 2 मिनिटे दिता तुका कोणी उलोवं नाका म्हणटा तूं थंयच्यान उलयला मरे. आता इट्स व्हेरी क्लियर. आता कोळसो ओ वास्को शारान जेन्ना आमी गेले सगळे कंप्लेन कोताय. इट हॅपन ड्युरिंग कोविड टाइम. ताज्या उपरांत कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला एग्रीइंग ऑर व्हॉट स्पीकर सर आनी एक मिनिट मरे स्पीकर सर माग उलोवन दी न्हू. त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय भर दिवपाक जाय. जर डोम जो रेडी जालो पळय अरे आज ते डोमाचे इश्यू आमी हायवे कनेक्टिव्हिटी जी जाली पळय ती आताच जाली. वास्को प्रॉपर सिटीचो मिनिस्टरान जे आता सांगले अरे तुम्ही सगळे तुम्ही केले हे ते म्हणा तुका डोम क्लियर जालो, हायवे कनेक्टिव्हिटी जाली, त्याच्या उपरांत हायवे वास्को सिटीचो बायपास काढला उपरांत वास्को सिटीत असतो पळय मान्य मंत्री मुखेलमंत्री एक मिनिट मरे उलोवन दी म्हाका बोस मरे तो मातशें बोस मरे
मातशें बोस म्हण तूं मातशें बोस म्हण. उलय सांग तू आता स्पीकर सर क्वेश्चन इज व्हेरी क्लियर. हे सुरवातेक हांवें सांगलोलें आज हे सगळे जिंदाल जावं अदानी जावं हे सगळे आज सगळे इसी थिंगा तेंगेले जोरी तर चोयल्यार डबल आणि द pollution control board whether the board minister was not chairman that time he has agreed it is fault on part of the Goa state pollution control board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिल ना त्यांक इसी फेवर केल्या. दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजे रिकवरी ना अपील केल ना टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान. आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुमी. हे कोट्यांनी रुपया कोटी कितले आता हेजेर येता. सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे ओपिनियन हा ओपिनियन was already sought. Now the time is left. हांगासर आम्ही कोणाक Because sir, सोडूंक ना आम्ही परत it is a very clear cut. एक मिनिट सर अरे सेस टॅक्स जो हा पयली हो गोवा स्टेटीन आयला दुसरा तिसरा स्टेट कोणी लागना. मुख्यमंत्री आन्सर करता मुख्यमंत्री आन्सर करता बसून घ्या ना आता बसून घ्या. सर हे हांव मुख्यमंत्री मुखार कितें हाडपाक सोदता Yes. हे सिलेक्टिवली जेन्ना हे ग्रीन सेसाचोय टॉपिक येलो दिस इज ऑल रिलेटेड टू कोर्ट. जेन्ना ग्रीन सेसाचे टॉपिक येलो ती डायवर्ट केलो मुगेलो क्वेश्चन. Because रिकवरी करपाक जाय रिकवरी देर इज अदर Because sir, 154 crores of rupees we have recovered. the data is very sir, clear जवळपास that green this cess government फक्त does not गोवा have the हे will. एक मिनिट कोण ऐकून घ्या एक मिनिट एक सर तुमको वेळ दिता हांव. सर या जिंदाला तुमको वेळ दिता हांव. एक मिनिट स्पीकर सर या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस पयली सरकार सारको टायमार अपील वचना सरकार या कंपनीक टाइम दिता. तो जे दाब करता पयली ग्रीन सेस When will you recover this? प्रश्न विचार When will you recover? सुप्रीम कोर्ट अरे जिंदाल गेला स्पीकर सर नाव सांगता ओडिशा नावान तुझा प्रश्न किती तुझा प्रश्न किती बसून घ्या बसून घ्या तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर कलेक्ट केला स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस कलेक्ट केला 134 crores पयली ऑलरेडी आम्ही कलेक्ट केला. तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर एक अपोजिशन लीडर तुझ्या रेमा तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर जागा होतो अकॉर्डिंग टू द कन्सेंट जो पयली तुझ्या जागा स्पीकर सर काही सवय जाल्ली आहा. तुम्ही जागा होतो सर मिस्टर ईडी आलेमा आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला तुम्ही जागा होता सर